السلام عليكم شباب، معكم كابتن جاك من قناة بايرتس. والنهاردة هنكمل لعبة هيتمان 3 وهنخش معانا النهاردة في تاني مهمة، فيلا بينا. على ما اظن هي تبتدي من هنا. يلا بينا. That's your winning face. I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood, How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. you planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlisle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children,
younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. يلا بينا. يتمشى هو في جنينة بيتهم وبتاع. معنا المسدس. يا رب ما نضطرش نستخدمه. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madam Carlisle. Please wait. في حراس على المدخل. Mr. Whitmer is here to see Madam Carlisle. أظن إحنا لازم نشوف لنا مدخل تاني. على الهادي مش عايزين نتكشف. افتح الانفنتوري. الكوين بتاعنا. I didn't like the sound of that. Ta-da! That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlisle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madam Carlisle. طيب احنا دلوقتي هنحاول نروح ناخد مكان الراجل ده. Everything's just so strange. Preparing for Madam's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary and all this security. I've never seen the place guarded like this and I dare say I don't like it at all. Hello, sir. ما حبيتش ان انا اقتل الجناين يعني الصراحة. بس انا خايف ان انا اسيب اي شهود ورايا وبتاع. يروح يقول في واحد دخل واخد مكاني وبتاع. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madam Carlisle inside. Oh, I could just cry. هنحاول نخش وراك. Sir, I just need to check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. من اولها عمال تتنطط علينا وتشوف شغلنا. عمال يتنطط عليهم. Can't let any of you gardeners through here. I've got strict orders. اوكي. اظن هو سايب لنا الشباك ده مفتوح لسبب يعني. Somebody did! Drop the body and step away! What the hell? Surrender now! Put your hands up! Christ! اوبا. Stay low, follow me. Get your foot! Exactly as I He's said, engaged! you'll be okay. Okay, قفشت. I got it. طيب يا شباب احنا عمالين بنعيد اهو المرة التانية. نحاول المرة دي نعملها صح عشان محدش يشوفنا. المرة اللي فاتت تقريبا دخلنا بدري يعني هو قاعد يشك فينا وخلانا نقتله بدري. فهنحاول المرة دي ان احنا ايه. في 2 حراس هنا وهو هناك اهو.
يلا يا اخويا تعال. مش عارف اخبيه فين الصراحة. بس كده دينا دخلنا. تعالوا نسيف الجيم بتاعنا. هو بيقول لي ان احنا نستنى هنا. مش عارف يعني المفروض نروح فين يعني، بس هي العلامة موجودة هنا وطاير. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. هو انا مش عارف يعني احنا ممكن نقتلها على طول ونخلص، بس احنا هم عايزيننا نعمل دور الديتكتيف يعني المحقق وبتاع، ونقعد نحقق في الجريمة. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. Fine, thank you. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. شكرا يا معلم. ما كنت اديتني المعلومات اللي معاك على طول مرة واحدة، ليه ارجع لك واجي؟ مش عارف. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. طيب حاضر، المفروض دلوقتي نقعد بقى نحقق. Why don't you use your camera to scan the dead body 47? حلوة ان هي بتدينا اللعبة بتدينا هنتات عشان نخلص بدل ما نفضل نلف وندور ونعيد ونزيد. نعمل سكان للجثة دي. كده عملنا لها سكان. في ايه تاني مفروض؟ Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. لا مش انا اللي سممت، انا ماليش دعوة. في ايه تاني في الأوضة؟ يمكن في حاجة هنا. ما اظن دي السوسايد نود اللي هو قال عليها تقريبا، الراجل اسمه فرينسبي دوت. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. نفتح اللاب طبعا، لازم نلاقي فيه دليل يعني.
Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. يعني بتقولك ان هو احتمال استحالة يكون هو اللي انتحر، يعني دي محدش عايز ينتحر بيعمل الحاجات دي. في ايه هناك؟ ده في كتاب هناك. Nice. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. ممكن يكون حد قتله فعلا ويكون عارف الممرات السرية ديت، يكون استخدمها وقتل الراجل. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. يعني الحوار لحد دلوقتي ماشي حلو، يعني اللعبة بتقول لنا نعمل ايه ومش مدوخانا، يعني مش هنقعد نلف كتير. كويس عشان الفيديو. نروح نقابل قالت لنا نروح نقابل الباتلر، اسمه مستر فيرنسبي تقريبا. اسمه صعب قوي يعني، مش عارف في حد بيسمي كده. ايه الاسماء الغريبه دي يا جدعان؟ لما نجري شويه ده واحنا ماشيين زي العواجيز كده. بص يا عم الحاج. ايه لا اول ما تشوف واحد بيجري انت غريب. هو فين السلم؟ انا مش فاكر ان هو ما كانش بعيد قوي كده من السلم. ماله السلم بعد ليه كده؟ شكلي ايه؟ So, how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you. شكلي اخدت طريق اطول من المفروض ان انا اخده. I bet you're a great dad. I don't like you. اهلا يا فرينسبي. Yeah, hey, خد راح فين؟ تعالى يا عم. Hey, release the chokehold right now. Time to finish this guy off, boys. Don't save your ammo on this guy. About a month now. You're American. قتلته بالغلط. What are you doing in this shithole? ده أسوأ حاجة متخلفة عملتها I يعني. bet you're a great dad. اصلا الشاشة صغيرة وبتاع، انا بلعب على الشاشة تطلب من شاشة كبيرة، فالحروف مش باينة قوي يعني، وانا زي ضعيف شوية فمش شايف الحروف اللي هو عايزها. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not... This is very useful information, 47. 6 of 6 clues found. Emma and Gregory's room. شكلنا نروح لكل الأماكن ديت المفروض نعملها. Rebecca's room. Mr. Fernsby the butler room. عندنا the private investigator. مش عارف ده المفروض يعني، المفروض ان انا خلصت. يلا بينا. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Money. It's just gonna take a little longer. طب هو انا الاقي الناس دي فين بقى؟ And how's that my fault? Just calm the fuck انا ما اظن ان down, الناس ديت واحد من You السسبكتس. know I'm good for it. I'm a Carlisle. I'm made of money. Just lean back and enjoy the interest.
Meanwhile, go and have some drinks on me. انجز يا عم الحاج، عايزين نخلص يا عم. I'm gonna hang up. Let's talk when you calm the fuck down. يا عم تقول فك وما فكش وبتاع، بطل تخليك محترم يا عم. هو ده استرساجي بقى ايه بس بتاع امريكا، بس ايه بس انتوا بتحبوا ايه الحاجات اللي Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse. واضح ان هو بيكره فيرنسبي. بعدين قال لك ان حياة الراجل ده كانت كويسة وبتاع وكانت على وشك ان هي تتحسن، فمش منطقي ان هو ينهي حياته يعني. فاظن ان في حد قتله، مش زي ما قال فيرنسبي ان هو عمل سيوسايد، ان هو انتحر يعني. على الاقل برضو عرفنا ان ازاي انت لما بتقرب من السسبكت بيظهر عليه تقريبا علامة زي كده. طب يلا استني يا حلوة، استني مالك مستعجلة ليه؟ Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? بتتهم واحدة اسمها إيما هي المفروض بتلقح عليها يعني، تقول لك ايه احتمال تكون عملت الكلام ده. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? طبعا دي حاجة. I do have a lot to see to. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. دي تاني واحدة تجيب سيرة فيرنسبي، وبعدين ادتنا معلومة مفيدة يعني، قالت لنا ان هو كان بيسأل عن شغل ليها في الببلشنج، فما اظنش ان هو ده دليل برضه ان هو ما كانش عايز ينتحر يعني. What if he believes we had something to do with Zachary's death? اتنين في مكان واحد يا سلام. He's circling us. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. ممكن اتكلم عن دلوقتي؟ شكرا. Gregory Carlisle,
Can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? وفي الغالب بيقول إن هو كان برا يعني ورجع وكان الراجل عايش يعني. Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Is that all? Not very thorough, are you? Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. خلصنا مع الراجل ده كمان، نشوف الولية دي. استني يا بت، خدي انا. هنتكلم شوية انا وانتي على الفيو. ازيك عاملة ايه؟ انا ديتكتيف 47. انتي فاضية النهاردة؟ Emmer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? لا لسه. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? ستي تستعجلي ليه يا ستي؟ Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Is that all? ليه بتجري بس؟ احنا كده خلصنا المفيد يعني، خلينا بس نتعرف شوية. طب يلا خلاص، روحي هي منفضالي اصلا. كده احنا على ما اظن اتكلمنا ل3. مش عارف فاضل كام واحد بقى المفروض يعني تاني. كده اتكلمنا مع 3 بني ادمين. في حاجة هنا؟ مفيش حاجة هنا في الأوضة دي تاني أصلا. نروح فين تاني طيب؟ البيت ده شكله كبير وهنتوه فيه كتير. Why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. Making us come here. لسه عمالين تتكلموا. ايه الحزن ده؟ في حد هنا تاني طيب؟ في واحد هنا اهو. اوه جامد. سقفة يا جدعان للراجل. ومخلص بقى، عايزين نعمل اللي ورانا. يلا خد راح فين؟ Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all? No. I have a speech to write? No, listen. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide.
Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. اتفضل يا اخوي. المشكلة ان اللعبة ان انا ممكن دلوقتي اطلع اقتل الولية دي واخلص وبتاع واخلص الليفل في ثانية الا ثانية، بس انا بحاول ان العب اللعبة زي ما هم عايزين يعني. مش بحاول ان انا ايه واو جانز، خاف اخد واحدة منهم يكتشفوني وبتاع، فخلينا لا زي ما احنا مسالمين احسن. طبعا انا اظن يعني ان احنا كده ايه انا بظن ان احنا المفروض نروح نفتش الاوض دي. خلاص احنا خدنا لبس الديتكتيف ده، فالمحور ده خلص. مستر فيرنز بين اوفيس، ريبيكا's روم، ايما اند جريجوري's روم. نشوف الاماكن دي فين على الماب. فين ريب؟ احنا بندور على ايه؟ تروفي فين؟ زاكري's روم. ما ده الدور بتاعنا اهو. احنا بندور ايما اند جريجوري's. احنا في الدور ده دلوقتي، فاحنا المفروض نروح نخش شمال في يمين هنلاقيها قدامنا. شمال ايه ده؟ في يمين المفروض. ماب. لا المفروض اطلع فوق. كده انا في الدور الارضي، فالمفروض نطلع فوق. اسف يا شباب على المزاولة دي. المفروض نطلع فوق. فين السلم بقى؟ المفروض ان هنا يبقى فيه سلم. فين السلم اللي هنا يا جدعان؟ ماب. نفتح الماب. السلم المفروض في الباب اللي ورايا ده. المفروض هنا. اهو كده احنا ماشيين تمام. المفروض ان احنا من هنا بقى دلوقتي لو دخلنا شمال يمين في شمال في يمين، يعني يمين في شمال. شكرا يا اخويا حبيبي. في شمال في يمين. تظن ان هي دي الأوضة؟ That door leads to Emma and Gregory's room. بس بيقول لي ان البتاع مقفول. بيقول له نط. مش عارف، يمكن زي المهمة الأولانية أطلع من برا وألف. نايس. لا ندخل تاني نقضيها داخلين خارجين داخلين خارجين. مينفعش أعمل حاجة. أيوه اوعى تقع يا حبيبي، خلي بالك. خلي واحد تاته خطي العتبة. تاته حبة حبة. هو ايه ما يعرفش يمشي هنا يعني؟
اشمعنى يعني ما كان ماشي زي الفل من شويه. اطلع يا حبيبي. لفينا ودخلنا الأوضة. في ايه هنا بقى؟ في حاجة نعرف نعمل لها سكان هنا. نمشي بالكاميرا دي شوية. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. طيب نفتح الباب. هو بيقول لي ان هنا في حاجة المفروض اعمل لها سكان بالكاميرا. ما اظن ان ده كلو يعني. هنا اهي الجزم. مش عارف المفروض ده هيفيدني في ايه يعني. بس هو في حاجة تاني هنا يعني. هو في بتاعة دي صفرة بس مش عارف ليه. بس ما اعرفش اعمل حاجة هنا لسه يعني. المفروض دي الأوضة بتاعت مش عارف اسمها ايه. إيما and Gregory's shoes and fingerprint found in Emma and Gregory's room. طب ماشي يعني ايه كده خلاص. دلوقتي نروح نشوف ريبيكا's room. أوضة ريبيكا. فين أوضة ريبيكا؟ نفتح الباب نشوف فين أوضة ريبيكا. فين ريبيكا؟ سيكريت. ريبيكا's room دي اهي في نفس الدور هنا. الحمد لله. نعدي يعني. خلينا نخرج شمال يمين في شمال في يمين. يمين في شمال في يمين. يمين في شمال. That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? I did, sir. It all checked out. في يمين. That is the door to Rebecca's room. سايب لنا شباك مفتوح هنا. ممكن نلف برضو ونروح. رشيق يا اخواتي. مع ان انا كان ممكن اصلا واخش واقتلها على طول ورايح دماغي. بس اخلي الواحد يستمتع شويه في اللعبه يعني. ايه المتعه في ان انا اخش اقتل واحده واخلع على طول يعني. لو حابين قولوا لي ممكن اعمل فيديو ان انا اقتلها بسرعه في مره واحده وخلاص يعني. لو حابين ممكن اعمل الكلام ده تاني يعني. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. فلو حابين قولوا لي يعني. ولو كده ممكن اعملها لكم مرة تانية اسرع يعني بطريقة سريعة. انا بحاول دلوقتي العبها زي ما اللعبة عايزة يعني. اللي بلعبها معاكم. ايه ده؟ طريق سري تاني. في الغالب مفيهوش حاجة يعني. في اي حاجة تاني هنا؟ دي كده 2 وفي 2 خلصت. فاضل لي مستر فورنسبي. إيما and Gregory's مش عارف ايه. شكل المهمة دي هتطول يا شباب. بس الغريبة بقى ايه ان هم قافلين الأوضة ولا حد شافني وانا بخرج منها عادي يعني. اللي هو طب ايه مش المفروض أوضة مقفولة؟ انت ازاي دخلت وخرجت منها؟ مش المفروض يشكوا فيا؟ مش عارف.
طب هنا ايه المفروض بقى ايه؟ بما ان الكاميرات دي معناها ان انا محتاج ان انا ايه ادور على كلوز، يبقى انا فاضل لي المفروض اخد ايه الاربع كاميرات دول. فهننزل ناخدهم عشان شكلهم حاجة مهمة ان احنا نخلص المهمة دي. يعني انا بحاول ان انا ما بفتحش الماب على قد ما اقدر عشان ايه. المفروض في سلم هنا يا شباب. ايوه تسلم. عشان بقى ما اقعدش بقى كل شويه بفتح الماب وبتاع وبشتتكم، عاوزكم تبقوا مندمجين في اللعبه. المفروض ان انا اروح الناحيه التانية. هنا كل الكلوز دي الناحيه التانية، يعني امشي بظهري. ايوه من هنا كده. في واحده هنا، وفي بعد كده في الاوضه دي واحده برضو. طب خلونا نروح نشوف دي فين بقى الحاجه اللي المفروض اعمل لها سكان في الاوضه دي. اهي دي كانت سهله اول مره دي. نايس. I promised I wouldn't call you again, Cass, but just wanted you to know I feel a little فين better. الكاميرات التانية؟ على ما أظن يعني كان في واحدة هنا بيقول لي. بس غريبة يعني مفيش حاجة هنا هي خالص. يعني كده ببعد عنها. طب نشوف هنا في حاجة على الدكة دي ولا حاجة. لا مفيش. الزرعة قالك مقتول بسم نباتي، يمكن ده سم ولا حاجة. مفيش. طب يمكن بره هنا. هو كده كده هشيلها لي في الكورنر. انا كده كده مش عارف فين. يمكن هنا برضو مش عارف، مع ان انا حاسس ان انا كده ببعد برضو. لا انت كده بعيد قوي، يعني انت كده بتبعد قوي 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 قوي. هي المفروض في الحتة دي كده. طب ايه يا جدعان، يعني ينفع ايه ده؟ اهي اظن ان ده له علاقة بالجزمة اللي احنا لقيناها في الأوضة تقريبا. احنا لقينا جزمة تقريبا عملنا لها سكان. اظن ان الموضوع ده ليه ده كلو اصلا غير اللي احنا كنا بندور عليه يعني، بس مصلحة. المفروض في واحد في الأوضة اللي على يميني. فين بقى؟ الغالب ممكن يكون ورقة أو حاجة. ورقة في الغالب محطوطة. أيه يعني الراجل ده يكون بنسأله ولا حاجة؟ لا الحمد لله. طيب دي خلصت. ايه ده؟ إيما اند جريجوريز روم 2 of 4 كلوز. يعني احنا لسه في تاني يعني. زاكريز يعني المفروض نرجع تاني للإيما والجريجوريز. دي خلصناها. مستر فيرنسبي documents. طب تمام كده، نظن ان احنا خلصنا الحتة دي كمان. في اي حاجة تانية المفروض نعمل لها سكان هنا؟ في اللي هي البتاعة دي، انا مش عارف هي فينها الصراحة. A mother knows. This concerns his future as well. All this will be his someday. Exactly. He has nothing to worry about. ايه ده؟ الصورة؟ طب دي فيها دليل ايه يعني؟ انا مش عارف. ما شاء الله الديتكتيفز دول حاجة عظيمة.
portrait of مش عارف ايه. portrait of مادام كاسل in the sitting room. شكل الحوار هيطول يا شباب، مش عارف. انا هحاول اخلصها برضه على قد ما اقدر، لكن اخر لما ازهق اروح اقتلها واخلص اريح دماغي. في اي حاجة تاني هنا؟ على ما اظن خلاص، المفروض مفيش حاجة هنا تاني، مفيش كلوز تاني هنا. هو قال لي ان في ريبيكا او حاجة تاني، المفروض نرجع للأوضة اللي احنا طلعنا لها دي تاني، شكلي فيها دليل تاني. قال لي 2/4. لا انت لقيت 2/4. دلوقتي انا عمال عايز اروح السلم عشان اطلع. مش كان البيت كبير وانت بتنسى انت مشيت ازاي وبتاع. اظن ان السلم هنا. السلم فين؟ السلم فين؟ اهو. Yeah, keep it real. حاضر يا اخويا. فين اللي هي إما دي في ظهري. أنا المفروض أمشي. أنا المفروض أمشي كده. خلاص إحنا فتحنا الأوضة المفروض. missing مش عارف إيه فلاسك. عارف الحوار ده جزمة. شوف أنا مش كنا هنا تقريبا. لا دي حاجة ملناش دعوة بيها، حاجة خطيرة إن إحنا نبقى معانا. بس أنا مش عارف فين باقي الكلوز يعني. إحنا تقريبا أخدت كل حاجة يعني. في إيه تاني هنا؟ A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? greenhouse. في اسم جديد طلع. The greenhouse. المفروض نروح نفتش الجرينهاوس. طب فين الجرينهاوس ده بقى؟ جرين هاوس يعني يدل انه ممكن يكون في الدور الارضي. هناك في كلو اهو، في لوكيشن. انا اظن ان ده الجرين هاوس. جرين يعني جنينة وبتاع ومش عارف ايه، بس غالبا اسمه مش موجود على ال ده جريف يارد، ده المقبرة. طب احنا هنروح دلوقتي نروح نشوف بس مش عارف، يمكن في حاجة تاني احنا نسيناها ولا حاجة عشان منقعدش نرجع بس. طب يلا بينا. مينفعش انط من هنا انزل على طول. جو بقى ايه اساسن كريد كده وبتاع. بس يلا كل لعبة وليها مميزاتها بقى. عايزين ننزل. اظن ان السلم هنا. فين السلم؟ اهو. كويس، بقيت احفظ البيت يعني. احنا قاعدين طالعين نازلين طالعين نازلين، دي حاجة مملة. احنا قلنا ان عايزين نروح للجاردن هاوس، للجرين هاوس. اظن ان هو احنا ماشيين صح كده. لا المفروض العكس. ازاي يعني؟ المفروض ان هو ايه في ظهرنا يعني، في ظهر البيت. تعالوا نروح نشوفه برضو سوا. نفسي بس ايه لو يركبني يعني في عربية اركبها وبتاع اروح بيها لورا. Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Life can be tough sometimes. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, all too much. We'll all need a vacation. عارف ايه ده، انا خايف اخدها تطلع. في حاجة هنا طيب. لا بيقول لي بيك اب برضه ما ينفعش ناخدها.
نغيرها عشان محدش يكتشفنا. اجري يا معلم. فين بس الجرين هاوس ده؟ احنا كده ماشيين صح طب ولا ايه؟ احنا كده ماشيين صح. هو الجرين هاوس اللي في النص ده شكله حاجة عظمة يعني. حاسس ان هو اكتر من كده خلاص يعني. شايف اصلا الجرافيكس اللي مترندرة اخرها هنا، مفيش حاجة تاني ورا. خلاص اظن ان هو ده الجرين هاوس يعني. في حاجات جوه اهو. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd stay worried about how things will be handled with Gregory and Emma taking over. I said that. ده عمل غير قانوني وانا خايف حد يشوفني. طب الحمد لله. خايف حد فيهم يشوفني، الحوار ده يعمل لي مشكلة. ايه تفضل واقف هنا كده؟ انت راحت فين دي؟ Oh no. Please step aside. Let me do my job. I'll handle this. In the greenhouse. Hey, mister. Bloody hell. What do you think you're doing? Take him down. ايوه قتلني. He was upset believing his sister was dead. انا خايف لحد يشوفني وبتاع يعمل لي حوار. طب ازاي يعني الدنيا مترشقة بالناس كده؟ الناس حواليا هنا برضو كتير. في ايه هنا؟ لا برضو ما ينفعش. طب والظابط ده واقف لي هنا برضو، مش هعرف اكسر الباب من هنا. المفروض ان مفيش حد هنا بقى. Oh my God. You're in trouble, young man. No. مش كده انا خايف. ان حد يشوفني. I will never again meet someone like that. I can't bear to think what will happen to all these rare plants. طب كويس دينا دخلنا كده الجرين هاوس. مش عارف انا ليه دايما حظي مع الجنانية وحش يعني. فين؟ في ايه تاني هنا؟ مش ده الجرين هاوس؟ ايوه المفروض بقى ايه ان هنا يبقى في حاجة نعملها بالكاميرا. فين بقى؟ انا ما اظن هنا هنلاقي السم اللي هو قتل الراجل. بس فين بقى؟ This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zach. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Something is circled 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms.
I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. أنا أظن يعني إن هي كده اللي قتلته. الله أعلم. تعال نروح، بيقول لي دلوقتي نروح نقول للمستر فيرنسبي طب كويس، يعني خلينا نخلص من المهمة دي. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. How are you, sir? Fine. انت عمال تقول لي هواري، انت مش حافظ غيرها ولا ايه يا عم؟ يلا بينا. انا بعد ما اخلص اتفرج على يوتيوبرز تانيين، يعني عشان اعرف الدنيا بتتلعب ازاي في اللعبة دي، اشوف الناس خلصتها ازاي. ممكن اتصدم من اللي هعرفه يعني. كده اللعبة دي ليها اكتر من طريقة ان انت تخلصها بيها يعني. بس انا متضايق ان انا قتلت الاتنين اللي اسمهم ايه، الجارديانز دول، اللي هو الناس اللي بتنظف الجنينة وكده. بس كويس ادينا طالعين للقمة ولا اسمها ايه، مش عارف ايه اللي هيحصل، ربنا يستر. Looking good today, sir. Thank you. كله عمال يقول لي looking good looking good. There were gardeners outside you haven't seen before. There are a lot of them on the grounds. Talk to Mr. Fernsby. He's in charge. This is Madame Carlyle's office. Keep Madame Carlyle Please safe. step inside. I'd like to know about these details. حاضر. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. شكرا، ست مؤدبة. Please, go ahead. Accuse Mr. Fernsby. Accuse Emma. أنا شايف واضح إن إحنا عندنا أصلا. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost, marry your heir Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? كيس فايل ولا الماني؟ أظن إحنا ناخد الكيس فايل أحسن يعني. I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see.
I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. بسرعة يا ستي، انتي عمالة تتمختري بالراحة ليه كده؟ The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. Hello, sir. I need some privacy. Thank you. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. بس غريبة ان هما سايبيني معاها يعني. Mission complete. Well done, 47. ليه Where is he? Anyone got a visual? ليه جاي يموت على الآخر ليه؟ Mission complete. Well done, 47. بس واضح كده ان كان ليها كذا نهاية يعني، وانت بتختار. كويس ان انا مت يعني عشان كنت اتكلم معاكم في الموضوع ده. كان ليها كذا نهاية وكده، ان انت كان ممكن تتهم مستر فيرنسبي، وممكن تتهم الولاية اللي احنا قتلناها اللي اسمها ايما تقريبا ديت، وكان في حد تاني انت كان ممكن تستنتج ان هو يعني. فكان ليها 3 نهايات مختلفة يعني. وكان ممكن تقتلها برضو من غير ما تعمل الشغل الديتكتيف دوت، وان انت تخش وتقتلها على طول. انا ليه عمال بكل مره بدور على السلم ده يعني؟ مش عارف ليه مخبيينه كده، فاهم؟ عامة يعني انا هخلص وهروح اتفرج على اليوتيوب اشوف مين خلصها بكذا طريقه تانية وبتاع. يلا بينا نخرج. هتفرج على كل الطرق الممكن ان انت تلعب بيها اللعبة دي يعني، هقعد اتفرج وانبسط يلا يا معلم. نفسي امان ايه يجري اسرع من كده شوية، بالذات وانت بتخرج يعني، يبقى في مثلا تفصيلة. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس ويوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.